Hi all, welcome back to Cloud Computing in Telugu. Cloud Computing in Teluguకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాము అనంటే ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అండ్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, ప్రాసెస్ని ఎలా చెక్ చేయొచ్చు, ప్రాసెస్ని ఎలా కిల్ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్గా చూద్దాం. ఓకే, ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, లైక్ వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ జనరల్గా. సో మీరు చూసుకుంటే ఆన్ ఏ క్లియర్ నోట్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు మీకు విండోస్లో ఆర్ ఎనీథింగ్, ఏదైనా విండోస్లో ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నప్పుడు మీరు డబుల్ క్లిక్ ఇట్లా ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని మీరు ఎనేబుల్ చేస్తారు. లెట్ మీ ఓపెన్ ఈ పర్టికులర్ నోట్ ప్యాడ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో టాస్క్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే మీకు క్లియర్గా ప్రాసెస్ అనేవి ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి అనేవి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్, మొబైల్ ఎక్స్టర్న్, పవర్ పాయింట్, క్రోమ్, బ్రేవ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఎండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా క్లిక్ చేసి దీని మీద ఎండ్ చేస్తారు. సో డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు, ప్రాసెస్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. అదే మరి లైనెక్స్ లో అయితే ఎలా చేస్తారు అని అంటే, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ కమాండ్స్ ద్వారా మనం దాన్ని అంటే ఆ ప్రాసెస్ ని కిల్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అన్నప్పుడు, ప్రాసెస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ a compiled version of code అని అనుకోవచ్చు, which is been executing on your system. ఓకే, ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది, ఒక టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేసేది. ఒక టాస్క్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బైనరీ కంపైల్డ్ కోడ్ విచ్ ఈస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ఎ మిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ప్రాసెస్. సో లైక్ వాట్ అండ్ దీనికి పిఐడి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనెక్స్ లో మీకు ప్రాసెస్, లెట్ మీ ఓపెన్ మై పెయింట్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ లెట్ మీ టెల్ యూ లైక్, సో మీరు చూస్తే ప్రాసెస్ మనం ఏం చూద్దామంటే లైక్ వాట్ ఈస్, ఐల్ ట్రై టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ process first thing, and after that we'll try to see what is, okay, PID. ప్రాసెస్ ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది, అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ ఐడి ఇట్ విల్ బి గెట్టింగ్, ఓకే, మనం ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దానికి పిఐడి వస్తుంది అనమాట. సో ప్రతి ఒక్కటి లైనెక్స్ లో పేరెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సే ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ హ్యావ్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఐడి ఎక్సెప్ట్ లైక్ సిస్టమ్ డి ఆర్ ఇనిట్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది. init and systemd, these two were the process which starts at an initial stage itself. Okay, మీరు ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్, మీరు ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కర్నల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ స్టార్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇనిట్ ఆర్ సిస్టమ్ డి దగ్గర నుండి, ఇనిట్ దగ్గర నుండి ప్రాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి మిగతావన్నీ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ process. Okay, first process init అనేది RHEL6 వరకు ఉండేది, అండ్ దాని తర్వాత ఫ్రమ్ RHEL7 we are calling it as system D. System D అని అంటాము. This will be started by kernel itself. Okay,
కర్నలే స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే ఐ ట్రై టు హ్యావ్ అనదర్ థింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ హార్డ్వేర్, you will have hardware, you will have, this is an hardware, let us assume. Okay, and after that you will try to have, మనకి ఏముంటదంటే దాని తర్వాత kernel itself will start this thing, init అని అంటాము and systemd అని అంటాము. సో these two were all of the process, and after that user process అనేవి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, యూజర్ ప్రాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే మనం ఎవరన్నా యూజర్స్ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవి యూజర్ ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఆ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేశాడు అని అంటే. సో మీరు చూసుకుంటే లైక్ ఈ దీంట్లో కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లైక్ జాంబీ ప్రాసెస్ అని అంటాము, డీమన్ ప్రాసెస్, అండ్ దీస్ వేర్ ఆల్ విల్ బి దేర్. బట్ యా, మీరు ఇలా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కర్నల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ స్టార్ట్, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ నుండి మీకు రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ విల్ బి స్టార్టింగ్. సో ఈ కర్నల్ దాని తర్వాత యూజర్ లెవెల్ థింగ్స్ కూడా మీరు ఏదైనా సరే కర్నల్ నుండే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అండ్ యూజర్ కి ఆర్ ఎల్స్ లైక్ మీరు ఏదైనా యూజర్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి అండ్ చూసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో కర్నల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ స్టార్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ కాల్డ్ init ప్రాసెస్, అండ్ దాని తర్వాత యూజర్ ప్రాసెస్ సపరేట్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హెడ్ ప్రాసెస్. అంటే దీనికి ముందు ఏ ప్రాసెస్ ఉండదు, ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అని అనుకోవచ్చు. దీనికి ముందే ఏ ప్రాసెస్ ఉండదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇనిట్ ప్రాసెస్ ఆర్ సిస్టమ్ డి ప్రాసెస్. దీనికి తర్వాత ఏ ప్రాసెస్, దీనికి ముందు ఏ ప్రాసెస్ ఉండదు, దీని తర్వాత ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ నుండే మెనీ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ విల్ బి all the process will be getting started from this. అండ్ సిస్టమ్ డి కి అండ్ ఇనిట్ కి అనేది హెడ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే ఇదే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కాబట్టి. ఇనీషియలైజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏదన్నా ఇనీషియలైజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బూటప్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టూ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ హ్యావ్ parent process, every process will have PID and a parent process except init d and child process. అంటే ఏ ప్రాసెస్ అయితే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో దానికి హెడ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటది అనమాట. సో అది పేరెంట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. దాని అంటే ఆ ప్రాసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వేరే హెల్ప్ తీసుకొని ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏదైతే హెల్ప్ తీసుకుంటుందో దాన్ని చైల్డ్ ప్రాసెస్ అంటాము. అండ్ ఏదైతే హెల్ప్ ఇస్తుందో ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు ఏదైతే డిపెండెన్సీ ఆర్ ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందో అన్ని ఇక్కడ నుండే స్టార్ట్ అవుతాయి. లైక్ ఇనిట్ డిఆర్ డిపెండెన్సీస్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇనిట్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ హైరార్కీ అన్నమాట. మీరు చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ హైరార్కీ. ఈ పర్టికులర్ లెట్ మీ అరైజ్ ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఇలా హైరార్కీ ఉంటది అన్నమాట. ఓకే ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఇది అవ్వాలి, ఇది అవ్వాలి, ఇది అవ్వాలి అని ముందు ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్. ఈ ఫోర్త్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే థర్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో థర్డ్ విల్ బికమ్
head or parent process for the fourth process. ఇది fourth అనుకుంటే, ఇది first అనుకుంటే, సెకండ్ దానికి ఏమవుతుంది, 1 అనేది హెడ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, పేరెంట్ ప్రాసెస్. అండ్ థర్డ్ దానికి 2 అనేది పేరెంట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకే, మై గాడ్, ఇది సెకండ్ అనుకుంటే, ఇది థర్డ్ అనుకుంటే, యా డోంట్ మైండ్, యా. సో ఇది థర్డ్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఇలా హైరార్కీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఓకే, దీస్ వేర్, అండ్ దీని తర్వాత మనం చూసుకుంటే ఇది హార్డ్వేర్ అవుతుంది. యా, దిస్ విల్ బి యువర్ హార్డ్వేర్. అండ్ హార్డ్వేర్ కి ట్రిగ్గర్ అవుతాయి, లైక్ ఇక్కడ నుండి ఇట్ విల్ టాక్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ ది కర్నల్, and kernel will start executing the process. And kernel by default గా అంటే మీరు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇలా స్టార్ట్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ యూ విల్ ట్రై టు గెట్ ఆల్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాసెస్ అండ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, పేరెంట్ ప్రాసెస్ యూ విల్ హ్యావ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ పేరెంట్ ప్రాసెస్, child process. I have already written, right? Parent process and child process. And after that, like init and systemd process. And after that you will have zombie process and daemon processes. So these kind of, okay, జాంబీ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్క దానికి పేరెంట్ ఉంటది అని చెప్పాను. సో పేరెంట్ అనేది లైక్ ఐ మీన్ చనిపోయినప్పుడు చైల్డ్ ప్రాసెస్ కూడా బై డిఫాల్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం ఆపేస్తాయి, కానీ రిసోర్సెస్ మాత్రం చూపిస్తాయి. ఓకే, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ది లైక్ రిసోర్సెస్, బట్ యాక్చువల్ గా మనకి ఆ చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవ్వదు. సో దాట్స్ హౌ, జస్ట్ అ సెకండ్. లైక్ యా, చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది వర్క్ అవ్వడం ఆగిపోతుంది, కానీ రిసోర్సెస్ మాత్రం చూపిస్తాయి, ఎందుకంటే హెడ్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ చనిపోయింది కాబట్టి. సో ద ప్రాసెస్ విచ్ విల్ బి డైడ్, ఓకే, ఐ మీన్ పేరెంట్ ప్రాసెస్ చనిపోయిన తర్వాత చైల్డ్ ప్రాసెస్ అందరూ ఏమవుతారంటే జాంబీ ప్రాసెస్ అవుతారు. ఓకే, చైల్డ్ ప్రాసెసెస్, ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 అనేది చనిపోయినప్పుడు 3-4 రిసోర్సెస్ చూపిస్తుంది, కానీ దిస్ విల్ నాట్ బి యాక్టివ్, బట్ రిసోర్సెస్ వుడ్ బి షోయింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాంబీ ప్రాసెస్. అండ్ డీమన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాంబీ అంటే లైక్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్, ఓకే, రిసోర్సెస్ వుడ్ బి దేర్ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి స్టాప్డ్ ఆన్ చైల్డ్ అనమాట. సో డీమన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే, సిస్టమ్ బై డిఫాల్ట్ గా పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు కొన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని ప్రాసెస్లు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ విల్ ట్రై టు కాల్ డీమన్ ప్రాసెస్, అండ్ అది సిస్టమ్ ఆగిపోయేంత వరకు కూడా రన్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, మీరు చూస్తే ఇక్కడ లైక్ యూ విల్ ఇన్ బిట్వీన్ బఫర్ టైమ్ లో వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ విల్ బి రన్నింగ్, కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్, దాట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పవర్ ఆన్ చేసి పవర్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తున్నంతసేపు there will be process which will be continuously executing on the mission.
మిషన్ మీద కంప్యూటర్ మీద కంటిన్యూస్ గా ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతా ఉంటది అనమాట. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే డీమన్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. డీమన్ ప్రాసెస్ ఈ బఫర్ పీరియడ్ లో అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ రన్ అవ్వాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, అప్పుడే మన సిస్టమ్ వర్క్ అవుతా ఉంటది. సో మిషన్ ఆగిపోయేంత వరకు ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతా ఉంటది అనమాట. సో దాట్ వన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డీమన్ ప్రాసెస్. అండ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ అన్ని చనిపోయిన, ఐ మీన్ పేరెంట్ ఎలా చనిపోయినప్పుడు చైల్డ్ ప్రాసెస్ విల్ బి stopped, it will not be actively working. That process we'll call it as zombie process. And e particular things okay, e particular things like child init system d tarvata lot many process on a queue basis process anedi execute avadam start avutadi. You will have priority, nice value and many other things. So this is one, like ikkad nundi manaki rest of the process anything user ichina evi ichina sare. So here like you will have users and ikkad nundi again like ee queue nundi execute avadam start avutadi. Okay. యా. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి. సిస్టమ్ డి ఆర్ కర్నల్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ఆన్ క్యూ బేసిస్ లో ఇక్కడ ఉంటాయి. యూజర్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడల్లా ఇక్కడికి వెళ్ళి or else let me execute the things as well here. సో ఇవన్నీ ప్రాసెస్లు అవుతాయి అన్నమాట. సబ్ ప్రాసెస్, నాట్ డ్రాయింగ్ ఆన్ ఎ నీట్ నోట్. యా, ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. కానీ ఫస్ట్ ఇనిట్ దగ్గర నుండి తర్వాత ఈ ప్రాసెస్లు అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, యూజర్ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు లైక్ ఓఎస్ దగ్గర నుండి ఇట్ విల్ ట్రై టు, మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ కర్నల్, ఇది మొత్తం ఓఎస్ అవుతుంది మీరు. ఓకే, ఓకే ఓఎస్ మళ్ళీ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ప్రాసెస్ కి ప్రాసెస్ ఐడి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఐ గెస్ యు ఆర్ ఆల్ క్లియర్ విత్ దిస్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, పేరెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, జాంబీ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి. మీరు చూస్తే కర్నల్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ స్టార్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. అంటే మీకు క్లియర్ గా లైక్ ఈచ్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యావ్ ప్రాసెస్ ఐడి. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్, process is nothing but a compiled version, compiled code అని అనుకోవచ్చు, compiled source code program, okay, which is executing exec and RAS executing on mission or system, which will call it as mission or system, which దాన్ని మనం ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, కన్సెప్ట్. అండ్ ఈచ్ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ PID అండ్ పేరెంట్ ఐడి, పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఐడి. అండ్ మనం చూసుకుంటే అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చూసుకుంటే లైక్ ప్రాసెస్ అయిపోయి డీమన్ ప్రాసెస్, ఐ నీడ్ టు టెల్ రైట్, డీమన్ ప్రాసెస్. డీమన్ ప్రాసెస్ అంటే దీస్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ process which will be getting started when you turn on
your system. పవర్ బటన్ ఆన్ చేసినప్పుడు and from that time, okay, it starts executing in the background continuously, yeah, till your system is off, continuously till your system gets turned off or terminated. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డీమన్ ప్రాసెస్ అంటాం. We'll try to give some spaces, and after that zombie process అంటే ఏంటి? See, you'll be asked in interview as well, what is zombie process kind of. Interviews lo kuda aduguతారు. This is a process which we will be having entries, just an entries, but actual resources చూపిస్తదా అంటే చూపించదు. Actual processes are already deleted or died, because parent is already died, right? Okay, parent, because these their parent is already died something, yeah, head process will be died, right? But you will be able to see the entries or resources. Yeah, you will be able to see the entries and చెప్పుకోవచ్చు. So this is what, on a rough note, what a process is. And Windows లో మీరు చూసుకుంటే డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, this should be starting point, but yeah, Windows లో డబుల్ click on your start, ఏదైనా start the process, double click on the start, and further start చేసిన తర్వాత whatever you want you can start. And process would be getting started in the background. So that's how idantha, and I guess this is simple hardware, sub process, everything, parent process, this is all about process, and this is all about parent process and zombie process and OS, like, and ఇది మొత్తం on a sequence note, ఇది దీనికి club, like this can be head of this, and further it tries to go on and go on and go on. మీరు చూసుకుంటే ఓకే, this would be in sequence node, and priority untadi వీటన్నిటికి. Okay, that's how this gets done. So let me directly go to mobile extern. Yeah, I'm in the home directory. Yeah, మీరు చూసుకుంటే now you will be able to see కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ని విండోస్ లో అయితే టాస్క్ మేనేజర్ చూసి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ హియర్ హౌ యూ విల్ ట్రై టు సీ ది ప్రాసెస్, sudo, I'm just trying to switch to sudo su, and after that echo $$ అని ఇస్తే you will get all of the process by default వచ్చే ప్రాసెస్ అన్నమాట, bash ప్రాసెస్ ఇది. ఓకే, echo $parent id, I mean head process the ppid, parent process id చూడాలనుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, అంటే హెడ్ ప్రాసెస్ కౌంట్ ఎప్పుడు హై ఉంటది అనమాట. ఐ మీన్ ఫస్ట్ ఎవరికి లైక్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటది అంటే మీ పేరెంట్స్ కి ఎక్కువ ఉంటది, దాని తర్వాత మనకి తక్కువ ఉంటది. సో పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే 698 అని ఉంది, అంటే లైక్ ఏజ్ ఎక్కువ అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ వాల్యూ 1 2 3 అనేది ఉంటది. చైల్డ్ ప్రాసెస్ కి దానికంటే కంపల్సరీ ఎక్కువ ఉంటది అనమాట. ఇఫ్ యూ ట్రై టు సీ,
సో ఇది ఏంటి అంటే డాలర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ టు క్యాప్చర్ ఎనీ ఆఫ్ ది థింగ్స్, రైట్? మనము షెల్ స్క్రిప్ట్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా వార్ అని డిక్లేర్ చేసి వార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తే, ఓకే, వార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తే ఎకో $var అని ఇస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? వార్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? దాని యొక్క పర్టికులర్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది డాలర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ కూడా అంతే, పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఐడికి ఒక వాల్యూ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది, దానికి పేరెంట్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది. పేరెంట్ ప్రాసెస్ అయినా కూడా ఒక ప్రాసెస్, దానికి కూడా ఒక ఐడి ఉంటుంది. సో హౌ యూ విల్ ట్రై టు గెట్ దిస్? లైక్ డాలర్ యూజ్ చేసుకొని, ఇక్కడ డాలర్ అనేదే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ, బాష్ వాల్యూ, ఓకే, నా పర్టికులర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యొక్క వాల్యూ, ఓకే. మీరు చూసుకుంటే ఏదైనా సరే, అండ్ ఆ పర్టికులర్ బాష్ ని నేను ఎలా కాల్ చేస్తా? మళ్ళీ డాలర్ యూజ్ చేసి, ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్, దాని పేరెంట్ ఏమవుతుంది? డాలర్ ప్లేస్ లో ఇది వస్తుంది, ఓకే. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ డైరెక్ట్ గా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరెక్ట్ గా ఐడి చూడాలి, పిఐడి ఆఫ్ అని ఇచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SSH చూద్దాం. SSH is సంథింగ్ ప్రోటోకాల్ కాబట్టి మీ అందరికి తెలుసు కాబట్టి SSH అని చెప్తున్నా, ఓకే. సో SSHD అని ఇస్తే మొత్తం వస్తుంది అనమాట. 941 ఇస్ పేరెంట్, అండ్ దాని తర్వాత ఇది, దాని తర్వాత ఇది, దాని తర్వాత ఇది, దాని తర్వాత ఇది. సో హైరార్కీ ఎవ్రీథింగ్ పిఐడి ఆఫ్ అని చూడొచ్చు, బాష్ అని ఇవ్వచ్చు. మీరు చూస్తే పిఐడి ఆఫ్ ఇక్కడ చూస్తే 699 వచ్చింది కదా, రైట్? 613,699, ఓకే. దిస్ వాస్ దిస్ వాల్యూ. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇదే అది వచ్చింది 13699, ఓకే. అండ్ పిఐడి ఆఫ్ ఇది పిఐడి ఆఫ్ మళ్ళీ మీరు ఏం చూసుకోవాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాన్ ఉంటుంది, లైక్ క్రాన్ టాబ్ ఆర్ క్రాన్ డి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ హ్యావ్, ఓకే, పిఐడి ఆఫ్ క్రాన్ డి 994 అని వచ్చింది. సో ఇలా మీరు ప్రాసెస్ ఐడీస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి అనే రఫ్ నోట్ మీకు తెలిస్తే ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ, దాని తర్వాత పిఎస్ అనే కమాండ్ ఇస్తే రన్నింగ్ ప్రాసెస్లు మొత్తం వస్తాయి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రన్నింగ్ ప్రాసెస్ యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్? పిఎస్ 3 అని ఇస్తే యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్, ఇది అని చూస్తే మీరు సిస్టమ్ డి దగ్గర నుండి అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి. SSHD కానీ క్రాన్ డి కానీ ఎక్కడి నుండి అయినా. సిస్టమ్ డి అనేది RHEL 7 నుండి, దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ప్రాసెస్, దీనికి హెడ్ ఉండదు, ఓకే, మెయిన్ ప్రాసెస్ ఉండదు. అండ్ మనం చూస్తే యూ విల్ హ్యావ్ దాని తర్వాత 3 types ఆఫ్ థింగ్స్ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ థింగ్ is స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, స్టాండర్డ్ సింటాక్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ మీరు చూస్తే యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ BSD process as well you will have, and one more process as well you will have. అంటే ఇవి జస్ట్ syntax of all of your process, okay. అంటే BSD is one of the old process. సో మీరు చూసుకుంటే PS అనేది యాక్టివ్ చూపిస్తుంది, PS-E అని, you will have this all PS-EF అని, okay. PS I will try to add more as well, PS-EF అని, E capital F, PS hyphen, okay, ELY, PS hyphen, yeah, these were some of the syntaxes. So మీరు చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లైక్ ఆ ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది, పిఐడి ఉంటుంది, పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ప్రయారిటీ, నైస్ వాల్యూ, RSS అని ఉంటుంది. RSS is nothing but what is RSS? యా, రెసిడెంట్ సెట్ సైజ్ అని అంటాం. ర్యామ్ అంటే యా, వెయిటింగ్ ఛానల్ అంటాము. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ ఓన్లీ ఒక వన్ ఫార్మాట్ అండ్ TTY అంటాం, టెలి టైప్ టెర్మినల్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ టెర్మినల్ లో ఉన్నా, లైక్ TTY PTS1, TTY PTS0 అంటే క్యాల్ అని ఇస్తే యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ హియర్. బట్ క్యాల్ ఎక్కడ నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను?
/dev pts/1. ఇక్కడ అవుట్పుట్ పడ్డదా? ఇక్కడ పడుతుంది. ఎందుకు? ఇది టెర్మినల్ కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ డివైస్. ఓకే, క్యారెక్టర్ డివైస్ కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఏ టెర్మినల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మీకు ఇక్కడ టీటీవై అంటే తెలుస్తుంది. ఓకే, అండ్ రెసిడెన్స్ లైక్ ర్యామ్ అని, ప్రయారిటీ అని, వెయిటింగ్ ఛానల్స్ అని, సో ఇలాంటివన్నీ టైం ఎప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అండ్ తర్వాత సిఎండి ఏ కమాండ్ ద్వారా మనం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అనేవి చూపిస్తాయి. మీరు క్లియర్ గా చూడాలి అనుకున్నప్పుడు మ్యాన్ పిఎస్ అని కొడితే యూ విల్ గెట్ ఇన్ డీటెయిల్ పిఎస్ అంటే ఏంటి అండ్ లైనెక్స్ యొక్క కమాండ్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ కమాండ్, దాని తర్వాత స్విచెస్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫ్లాగ్స్, యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లాగ్స్. ఈ మూడింటిని హైఫెన్ ఇండికేట్ చేసి ఆ కమాండ్ యొక్క పవర్ ని ఆర్ ఇంటెన్సివ్నెస్ ని పెంచచ్చు అనమాట, ఆ కమాండ్ యొక్క డెప్త్ ని. దాని తర్వాత కమాండ్ నేమ్ అంటే అది ఆ కమాండ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ మీద వర్క్ అవ్వాలి, ఏ ఫైల్ మీద వర్క్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ హైఫెన్ ఏ ఫైల్ మీద వర్క్ అవ్వాలి అనేది చెప్తాం. సో పిఎస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ గివ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఓకే, యూనిక్స్ బేస్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూనిక్స్ అంటే ప్రిసీడెడ్ బై డాష్ అని అంటుంది. సో PS-EF and ante like this is nothing but Unix options, and after that BSD, this is very old type. Okay, with a not used with a dash direct ga. Okay, PSFX, PS space FX, and like lot many things commands you'll have. GNU long options which are preceded by 2 dashes antundi. Meer clear ga -PS-AUX, okay, or any other thing like meer FX ఏ కమాండ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట. ఇన్ డీటెయిల్ ఆప్షన్స్, ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది. ఈ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్ ప్రాసెస్ ఐడెంటికల్ టు -A. మీరు టైప్ చేసి చూడొచ్చు. ఓకే, పిఐడి, ఓకే, పిఐడి లిస్ట్, పిఐడి ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ రన్ చేసుకోవచ్చు. టీటీవై ఏ టెర్మినల్లో ఏ యూజర్ -U అని ఇస్తే ఏ యూజర్ ఆ యూజర్ రన్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లు మొత్తం చూడొచ్చు. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అవుట్పుట్. సో ఏదైనా ఇలా సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు యూజ్ చేసి అండ్ బిఎస్డి ఫార్మాట్ లో కానీ అది ఏదైనా సరే. ఓకే, ఇప్పటి వరకు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసినవి మొత్తం స్టాండర్డ్ అనమాట. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ PS-EF అని, ELY అని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. అంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా కూడా చూడొచ్చు. హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటది అని చెప్తుంది. నాట్ నైస్ టు అదర్స్ అంటే నైస్ వాల్యూ అని కొన్ని ఉంటాయి. యా, నైస్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత హై ప్రయారిటీ. అంటే నేను ఏం చెప్పాను, లైక్ యూ కెన్ సి. ఓకే, రెసిడెంట్ ఆర్ అంటే రెసిడెంట్, పిఐడి ఆఫ్, ఎస్ అంటే సైజ్, వర్చువల్ సైజ్, వి అంటే వి సైజ్, టోటల్ విఎం సైజ్ ఇన్ కేబీ, వై అంటే ప్రయారిటీ, సి ఓకే, ఓ అంటే సెషన్ ఐడి. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్. ఓకే, మీరు ట్రై చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్క ఫ్లాగ్ ని ఇచ్చేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ థింగ్స్ అవన్నీ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ PS-EVO, PID యూజర్, ఆర్గ్స్. ఓకే, CPU యూటిలైజేషన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమ్, ఆర్గ్స్ కమాండ్ అంటే ఆ కమాండ్ ఏ కమాండ్ ని ట్రిగర్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ రన్ అయింది అనేది చూసుకోవచ్చు. ఓకే, బిఎస్డి టైం, సి గ్రూప్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. మీరు చూస్తే స్టాండర్డ్ సింటాక్స్ లో మీకు అక్కడ చూస్తే మ్యాన్ పేజెస్ లో యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఆల్ ది థింగ్స్. స్టాండర్డ్ సింటాక్స్ you will try to have PS and after that PS-E or direct ikkada E and rastanu, and after that PS-EF, and after that PS-E capital F, PS, okay, -ELY. These were all the standard. Okay, and after that you will try to have PS-AX అని, అంటే హైఫెన్ ఉండదు అనమాట. బట్ యా, హైఫెన్ ఉండదు అని మీనింగ్ అంటే PS హైఫెన్ లేకుండా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. యూ విల్ ట్రై టు గెట్, ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ. యా, ఫస్ట్లీ AX
and AXU or AEX or something, and again you'll have, yeah, these were all of the things uh, many of the things, like if you want to know some of the threads related thing, yeah, నేను ఇక్కడ డాష్ ఇవ్వలేదు, yeah. దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ది బిఎస్డి ప్రాసెస్. మీరు చూసుకోవాలంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా మీరు మ్యాన్ పేజెస్ చదవచ్చు ఆర్ హెల్ప్ యూజ్ చేయొచ్చు, పిఎస్ హైఫెన్ ఈజే హెచ్ అని, ఆర్ పిఎస్ హైఫెన్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఈఎల్ఎఫ్, ఓకే, ఈ క్యాపిటల్ ఎల్ ఎఫ్, ఓకే. అంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ థ్రెడ్స్ చూసుకోవాలంటే ఇన్ఫో ఆల్ అబౌట్ థ్రెడ్స్, మీరు యూ విల్ ట్రై టు గెట్ థ్రెడ్స్ అన్నమాట, ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఈవో అని మెనీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆప్షన్స్ వుడ్ బి దేర్, లైక్ పిఎస్ హైఫెన్ ఈవో ఆర్ పి, man, not getting పిఎస్ ఈఓ ఉంటుంది, యా, ఐ గెస్ ఏఎక్స్ఓ చూడండి మీరు, ఈఓ, ఓకే, అండ్ ఏఎక్స్ఓ అండ్ ఏఓ, అండ్ ఇది మీరు చూడొచ్చు పర్టిక్యులర్ ఐడి పిఎస్ హైఫెన్ సి సిస్లాగ్ డి అని ఇచ్చాడు, ఓకే. సో లెట్ మీ షో యూ పిఎస్ హైఫెన్ సి క్యాపిటల్ సి ఆఫ్ ఎస్ఎస్హెచ్డి, ఇస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట, ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ అబౌట్ ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు. సో ఇలా డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్ కి యూజర్ యొక్క థింగ్స్ చూడాలి అంటే హైఫెన్ క్యాపిటల్ యు పిఎస్ హైఫెన్ క్యాపిటల్ యు అండ్ యూజర్ నేమ్, ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఏం చూస్తారు, యూజర్ నేమ్, రూట్ అయితే రూట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, యూజర్ నేమ్ అండ్ యా, ఇలా ఇచ్చి మీరు యూజర్ చూడొచ్చు, బిఎస్డి అండ్ స్టార్ట్ హై ప్రయారిటీ, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట, పిఎస్ హైఫెన్ ఏఎక్స్. సో దీస్ were all of the different types of viewing your process, okay. ps, okay, these were all different types, ఇవి స్టాండర్డ్ అన్నమాట, ఓకే. పిఎస్ మేజర్ గా మనం ఇవే యూజ్ చేస్తాం, పిఎస్ హైఫెన్ క్యాపిటల్ ఈఎఫ్, ఓకే, పిఎస్ హైఫెన్ ఈఎల్, ఓకే. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, యా, యూ విల్ ట్రై టు గెట్ అండ్ క్లియర్ ఐడియా. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ప్రాసెస్ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఏంటి, టెలిటైప్ టర్మినల్ ఇందాక నేను చూపించా కదా, లైక్ టైమ్ ఏ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, పిఐడి ఏంటి. సో దీని తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూడా ప్రాసెస్లు రన్ అవుతాయి, ఫోర్ గ్రౌండ్ అని కూడా ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఐ హ్యాడ్ షోడ్ వెరీ లిమిటెడ్. మీరు చూస్తే లైక్ పిఎస్ హైఫెన్ ఈఎం, ఓకే, లైక్ లేబుల్ సంబంధించింది, ఓకే, ఈ అండ్ క్యాపిటల్ ఎం, ఓకే, పిఎస్ హైఫెన్ అండ్ ఈఓ ఆర్ ఈఓ కాదు, యా, ఏఎక్స్జెడ్ అని. It is not working, I guess. BSD syntax unsupported option. Okay, I'm giving something wrong, I guess, but it should work. ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. ఐ నో వై ఏ వీఆర్ గివింగ్, ఎక్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం, జెడ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అనేది తెలుస్తుంది, ఓకే. సో దట్ యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఈ అంటే ప్రతి ఒక్కటి సేమ్ అనమాట, వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ హైఫెన్ ఈ, లైక్ హైఫెన్ ఈఎం అని కానీ, హైఫెన్ లైక్ ఈఎఫ్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ ఈ అనేది ఏం చేస్తుందో మీకు తెలిసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క సింటాక్స్ లో, అంటే ప్రతి ఒక్క కమాండ్ లో ఈ వాడినప్పుడు మీకు యూ విల్ బి రిమెంబరింగ్, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టైప్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆప్షన్స్. సో ఇలా మనము చూసుకోవచ్చు అనమాట, బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
స్లీప్ 2 seconds అని ఇస్తే టెర్మినల్ 2 seconds స్లీప్ అవుతుంది, ఆగుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లైక్ 2 అని చెప్పేసి మళ్ళీ యాంప్రెసెంట్ ఇస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుంది. పిఎస్ ఇట్లా ఇస్తే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ స్లీప్ యూ విల్ హ్యావ్ రైట్. దిస్ వాస్ డన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. ఫోర్ గ్రౌండ్ లోకి తీసుకురావచ్చు మళ్ళీ. యా బీజీ అని, ఎఫ్జీ అని, జాబ్స్ అని, ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ యూ విల్ హ్యావ్. సో ఐ ప్రిఫర్ యూ టు హ్యావ్ టాప్ కమాండ్ టు నో ఆల్ యువర్ డీటెయిల్స్. సో ఎన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని ప్రాసెస్లు, ఎన్ని స్లీపింగ్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని స్టాప్లో ఉన్నాయి, జాంబీ ప్రాసెస్ ఐ హావ్ టోల్డ్ రైట్. అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిపియు ఎంత, ఎస్వై అంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ అనమాట. యూజర్ కి అండ్ యూజర్ జనరల్ గా యూజర్ లెవెల్ అండ్ సిస్టమ్ లెవెల్ అండ్ నైస్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే అన్ని క్యూలో ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇది అవ్వాలి, సెకండ్ ఇది అవ్వాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క దానికి నైస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు -20 ఉంది అంటే ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని మీనింగ్. ఓకే, ఐడి అంటే వెయిటింగ్ ఛానల్స్ లైక్ హార్డ్వేర్ ఇంటరప్షన్స్, సాఫ్ట్వేర్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఫ్రీ ఎంత ఉంది అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ స్వాప్ ఎంత ఉంది, ఆల్ దిస్ థింగ్, యూజ్డ్ ఎంత, పిఐడి ఎంత, యూజర్ ఎంత, ప్రయారిటీ ఎంత, నైస్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి ఇన్ డీటెయిల్ గా మీరు R&D చేయొచ్చు. యా వర్చువల్ మెమరీ ఎంత, రిసోర్సెస్ లైక్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇవి లైక్ దిస్ ఈస్ ఇన్ డీటెయిల్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్ గా. ఎస్ అంటే ఏంటి అని చెప్తాను. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిపియు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మెమరీ ఎంత, టైం ఎంత, ఓకే, ఏ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్ గా యూ కెన్ గో హెడ్. అండ్ మనకి డబ్ల్యూ అని కొడితే డబ్ల్యూ కమాండ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు లోడ్ యావరేజ్ ఇస్తుంది అనమాట, ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారు ఏంటి. అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యువర్ టాప్ కమాండ్ ఫస్ట్ లైన్. ఈ కమాండ్ మొత్తంది ఓకే, టాప్ కమాండ్ లో ఫస్ట్ లైన్ ఇదే ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్ 2 users లాగిన్ అయి ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ ఈ వాల్యూ దీనికంటే ఎక్కువ అవ్వద్దు. సో పర్సెంట్ ఓన్లీ ఒక సిపి ఉంది. ఓకే, లైక్ సర్వర్ స్లో అయినప్పుడు మీరు ఇవి చూసుకుంటుండాలి. టాప్ కమాండ్ మీరు చూస్తే అండ్ డబ్ల్యూ కమాండ్ చూస్తే టైమ్ సేమ్ ఉంది, 2 users లోడ్ యావరేజ్ ఇంత ఉంది అని. అండ్ టాప్ కమాండ్ లో ఫస్ట్ లైన్ డబ్ల్యూ కమాండ్ కి ఈక్వల్ అనమాట. ఓకే, సో యా విల్ టాక్ ఇన్ డీటెయిల్. మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం, కానీ ఆన్ ఎ రఫ్ నోట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ అనమాట గ్లాన్స్. ఆన్ రఫ్ నోట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ ఎ గ్లాన్స్ అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ సమ్ లైట్ ఓవర్ దీస్ టాపిక్స్. అంటే మీరు సో దాట్ మీకు ఇన్ డీటెయిల్ గా అర్థమవుతుంది ఫర్దర్ గా మీరు కొంచెం R&D చేసిన తర్వాత అని ఉద్దేశంతో లైట్ గా చెప్పాను అనమాట. సో ఓకే, హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ కానీ, కన్సర్న్స్ కానీ, డౌట్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే కమెంట్ సెషన్స్ లో పెట్టండి. సో దాట్ వీ విల్ ట్రై టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్వెరీస్. అంటే అండ్ ఫర్దర్ విల్ ట్రై టు రివర్ట్. మీకు కమెంట్ సెషన్స్ లో విల్ ట్రై టు గివ్ ద అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్స్. మీరు ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నా, ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా యూ కెన్ పింగ్. ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ డౌట్స్. అండ్ మనం ఈ పర్టికులర్ 12th నుండి మనం లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 9 ఓకే 9 PM to 10:30. యా దట్స్ ఆల్. అండ్ సిలబస్ ఇవన్నీ చూడాలి అని అనుకుంటే ఏం టీచ్ చేస్తాము అనేవి, యా యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ వాట్ ఆల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ ఆల్ అబౌట్. అండ్ కోర్స్ ఫీ వచ్చేసరికి 6,000 which is of duration 45 days, 9 to 10:30 and 45 days, 1.5 hour daily, 60 hours. and placements assistance ఇస్తాము. డైలీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డింగ్స్ ఇస్తాము. ఓకే, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డింగ్స్ అండ్ ఫర్దర్ లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఇస్తాము. అండ్ నోట్స్, రన్నింగ్ నోట్స్, వాట్ ఆర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టైప్ హియర్, ఈ పర్టికులర్ ఇవి కానీ సేవ్ చేసి మీకు షేర్ చేసాము. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అంటే మీరు చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేటట్టు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఇస్తాము, ఇవన్నీ షేర్ చేస్తాము. అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ వి డ్రా క్లాస్ లో ఏదైనా సరే ఇంక్లూడింగ్ హిస్టరీ. ఓకే, దీస్ కమాండ్స్ ఆల్ వుడ్ బి డౌన్లోడెడ్ అండ్ విచ్ విల్ బి షేర్డ్.
ఓకే, ఇలా స్టాండర్డ్ సింటాక్స్ అని ఇలా ప్రతి ఒక్కటి టైప్ చేసి బిఎస్డి అండ్ వాట్ ఆల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. అండ్ ఇది మొత్తం ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా కూడా రాస్తాం, ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము క్లాస్ స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు. అండ్ విల్ ట్రై టు గివ్ అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేవి ఇవ్వడం అవుతుంది. అండ్ టాస్క్లు అసైన్మెంట్లు ఇస్తాము ఆన్ ఈచ్ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ డే బై డే. లైక్ ఇనీషియల్ కొన్ని డేస్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ కాబట్టి we assume that you don't know anything. Yeah, and ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, నాన్ ఐటీ వాళ్ళని లేదు, ఐటీ వాళ్ళని లేదు, ఎవ్రీ వన్ కెన్ జాయిన్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ బిగ్ వెరీ రాకెట్ సైన్స్. ఓకే, ఈజీగా మీరు 2 months చేస్తే, అండ్ లైనెక్స్ ఓపెనింగ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. లైనెక్స్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ మీరు చూస్తే ఓకే, యూ హ్యావ్ లాట్ మెనీ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, 26,000 పైన ఉన్నాయి. ఓన్లీ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నౌకరీ కాదు, అండ్ లింక్డ్ఇన్ లో ఇలా చాలా ఉంటాయి, అండ్ dice.com లో, యా విల్ ట్రై మానిస్టర్ లో, ఇండీడ్ లో. ఓకే, సో మెనీ ఆఫ్ ది జాబ్ పోర్టల్. అండ్ మా పర్సనల్ రిఫరెన్సెస్ దగ్గర నుండి కూడా మీకు పర్టికులర్ రెజ్యూమ్ బిల్డింగ్ దగ్గర నుండి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని అండ్ అసైన్మెంట్స్ టాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాము, అండ్ షేర్ చేస్తాము నోట్స్ కానీ, హిస్టరీ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ మేము రిఫర్ చేసిన బుక్స్ కానీ. ఓకే, all these things we are trying to give. And if you are interested for all of this course, you can contact. Okay, you can contact to this number. Actually I did not have that, but yeah, you can contact with cloud computing in Telugu వాళ్ళకి you can. So these were all of the extra, and 1 year placement assistance ఉంటుంది. ఓకే, యూ విల్ ట్రై టు హ్యావ్ రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు నుండి ఇంటర్వ్యూ ఎలా చెప్పాలి, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, 3 years స్కిల్స్ ఎలా పోర్ట్రే చేసుకోవాలి అనేవి కూడా ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాం. యా, దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్.